Un gran paso hacia la paz en Medio Oriente. Buenas noches y bienvenidos a Mundo 360. Su fuente confiable de información global. Análisis y las historias que están dando forma al mundo. Esta noche comenzamos con un desarrollo histórico que podría transformar el futuro de Medio Oriente. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha anunciado que su gobierno se está preparando para lanzar la primera fase en plan de paz integral, que muchos califican como una oportunidad decisiva para la reconciliación en una de las regiones más inestables del planeta. Desde Jerusalén, Netanyahu describió esta iniciativa como un nuevo amanecer para la paz y la estabilidad, subrayando que ha llegado el momento de que Medio Oriente elija el diálogo en lugar de la división, la cooperación en lugar de la confrontación. Según fuentes israelíes, el plan se centrará en tres ejes principales: coordinación en materia de seguridad, desarrollo económico y reconstrucción de la confianza con los países vecinos. Esta primera fase, explicarán, busca sentar las bases para un acuerdo a largo plazo que incluya tanto negociaciones directas como indirectas con los principales actores regionales. La respuesta internacional ha sido rápida y intensa. En Washington, funcionarios estadounidenses darán la bienvenida al anuncio, calificándolo como un paso vital para reactivar la diplomacia en la región. La Casa Blanca insinuó que algunos elementos del anterior plan de dos estados propuesto por el presidente Trump podrían alinearse con el marco de paz de Netanyahu. Mientras tanto, diplomáticos europeos pidieron inclusión y transparencia, insistiendo en que los líderes palestinos deben estar plenamente representados en el proceso. En el mundo árabe, la reacción ha sido cautelosa pero significativa. Los gobiernos de Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos elogiaron el movimiento como una base potencial para la cooperación a largo plazo. Mientras que otros, incluidos Líbano y Siria, advirtieron que la paz no puede prosperar sin justicia. Los analistas coinciden en que el mundo observará no los discursos, sino las acciones que siguen. Y esta noche, Mundo 360 confirma que España ha expresado oficialmente su apoyo a la iniciativa de paz. En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid declaró que apoya plenamente todos los esfuerzos destinados a restablecer el diálogo y la estabilidad en Medio Oriente. España destacó que cualquier paz duradera debe construir sobre el respeto al derecho internacional, el reconocimiento mutuo y la protección de los derechos humanos tanto de israelíes como de palestinos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, calificó el anuncio como un paso esperanzador hacia una nueva era de convivencia y ofreció la colaboración de España en futuros esfuerzos de mediación o asistencia humanitaria. Esta declaración reafirma la posición diplomática de España como puente entre Europa y el mundo árabe, subrayando su compromiso con el diálogo multilateral y la construcción de la paz. El gobierno español también insta a la Unión Europea a desempeñar un papel más activo en el apoyo a las nuevas negociaciones, promoviendo iniciativas económicas y humanitarias que acompañan el progreso político. En Gaza y Cisjordania, se vivieron escenas de esperanza cautelosa. Los ciudadanos se reunieron en plazas públicas, encendiendo velas y pidiendo unidad. Queremos paz, pero también dignidad, dijo un joven palestino a la corresponsal de Mundo 360. Al otro lado de la frontera, en Tel Aviv, algunos israelíes recibieron el anuncio como una oportunidad para romper décadas de estancamiento, mientras que otros expresaron dudas sobre las verdaderas intenciones políticas detrás del plan. Entre bastidores, los esfuerzos diplomáticos se intensifican. Fuentes de Washington, Moscú y Bruselas confirman que las potencias mundiales trabajan discretamente para coordinar la mediación. En Moscú, el presidente Vladimir Putin instó a ambas partes a priorizar la paz sobre la provocación, mientras que en Bruselas, los líderes de la Unión Europea discutieron cómo apoyar la reconstrucción.
El alivio humanitario y las alianzas económicas si el plan avanza. En la segunda mitad de nuestro programa, Mundo 360 profundiza en el impacto potencial de este plan de paz. Los expertos sugieren que, si se implementa con éxito, podría desbloquear una enorme inversión regional, especialmente en energía renovable, comercio y tecnología. Varias empresas internacionales ya han expresado interés en participar en proyectos de infraestructura, lo que demuestra que la estabilidad económica podría convertirse en la base de la paz política. Sin embargo, los desafíos siguen siendo enormes. Los líderes palestinos reiteraron su exigencia de un compromiso claro con la creación de un Estado, las fronteras seguras y el estatus de Jerusalén. Organizaciones de derechos humanos advirtieron que no puede haber paz sin abordar el desplazamiento, los asentamientos y el sufrimiento civil. El secretario general de la ONU pidió incluir de inmediato medidas humanitarias en el proceso, afirmando que no puede haber paz sin justicia, ni justicia sin humanidad. En esta edición especial de una hora, Mundo 360 también presenta las historias humanas detrás de los titulares, familias que han sobrevivido a décadas de violencia pero aún mantienen la esperanza. En Belén, una madre que perdió su hogar en el último conflicto nos dijo: "Quizás esta vez la paz no si solo para los políticos, quizás leg también en vuestras calles." En Jerusalén, jeans activistas de ambas comunidades ya están organizando grupos de diálogo y campañas en línea para promover la convivencia. Mientras tanto, en Madrid, se realizarán vigilias y marchas por la paz frente al Parlamento Español, donde los ciudadanos expresarán su orgullo por el papel de España como voz de la diplomacia. Creemos que la diplomacia es más fuerte que la división, comentó un manifiesto en Mundo 360. En toda Europa y América Latina, crece el apoyo a los esfuerzos de paz, con gobiernos y ciudadanos pidiendo unidad, ayuda humanitaria y esperanza. Al concluir este boletín extendido, queda claro que esto es más que un anuncio político. Es una prueba de la capacidad humana para reconstruir la confianza tras generaciones de conflicto. El éxito o el fracaso de esta iniciativa depender no solo de los líderes, sino de la voluntad de los pueblos de volver a creer. A medida que las negociaciones se desarrollan y el mundo observa, Mundo 360 continuará en el centro de esta historia en evolución, con cobertura en vivo. Análisis de expertos y las voces de todos los lados del proceso de paz. Sigan con nosotros para más actualizaciones, solo en Mundo 360, donde las noticias globales se conectan con las historias humanas y donde cada titular encuentra su corazón.